여러분이 생각하는 중독은 무엇인가요? 대부분의 사람들은 아마 알코올이나 마약 같은 것을 먼저 떠올리겠지만 세상에는 우리가 상상조차 못했던 다양한 중독들이 존재합니다. 술이나 담배 같은 중독성 물질이 아니더라도 초콜릿이나 스마트폰 같은 일상적인 것들도 중독의 대상이 될 수 있죠. 그런데 더 놀라운 것은 하루에 타르타르 소스를 10병씩 먹는 중독 증상이나 10분마다 휘발유 냄새를 맡는 특이한 중독 증상도 볼 수 있다는 건데요. 이처럼 중독의 대상이 될 수 있는 것은 정말 다양하다는 것을 알 수 있습니다. 현대사회에서 우리가 직면하고 있는 중독의 위험성에 대해 깊이 연구한 안나 렘케 박사는 많은 사람들이 자신의 중독을 인식조차 하지 못하고 있으며 무의식적인 중독 때문에 우리의 삶 전체에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고하고 있죠. 그리고 렘케 박사는 중독에 빠지기 쉬운 사람에 대한 흥미로운 연구 결과를 제시합니다. The research on risk factors for addiction, so what kind of temperament of a person makes them more vulnerable to addiction. You see some interesting findings. First, you see that people who are more impulsive are more vulnerable to addiction. So what is impulsivity? That means having difficulty putting space between the thought or desire to do something and actually doing it. And people who have difficulty putting a space there, who have a thought to do something and just do it impulsively, are people who are more vulnerable to addiction. And by the way, impulsivity is not always bad, right? Impulsivity is that thing where there's not a lot of self-editing or worrying about future consequences. You have the idea to do something and you do it. And of course, we can imagine many scenarios where that's absolutely wonderful. There can be a sort of, let's say, intimate interactions between people where you wouldn't really want to be super inhibited about it, right? You would want to be disinhibited and impulsive. I can also imagine sort of fight or flight scenarios, like battle scenarios, right? Where it would really be good to be impulsive and just go, rah, just where hesitation can cost you your life. Yes, that's right. That's right. But, and I think this brings up a really, something that I've come to believe after 25 years of practicing psychiatry is that what we now conceptualize in our current ecosystem as mental illness are actually traits that in another ecosystem might be very advantageous. They're just not advantageous right now. 따라서 충동적인 성향을 가진 사람들은 그 성향 자체가 문제되는 것이 아니라 현대사회의 어떤 특성이 이런 성향의 사람들을 중독에 빠져들게 만든다고 생각해 볼 수 있는데요. 현대사회에서 중독이 일어나는 메커니즘에 대해 렘케 박사는 인상적인 말을 시작합니다. I think that life for humans has always been hard, but I think that now it's harder in unprecedented ways. And I think that the way that life is really hard now is that it actually is really boring. And the reason that it's boring is because all of our survival needs are met. Right? I mean, we don't even have to leave our homes to meet every single physical need, as long as you're of a certain level of financial well-being, which frankly, we talk so much about, the income gap, and certainly there is this enormous gap between rich and poor, but that gap is smaller than it's ever been in the history of humans. Even the poorest of the poor have more excess income to spend on leisure goods than they ever have before in human history. If you look at leisure time, for example, so people without a high school education have 42% more leisure time than people with a college degree. So my point here is that life is hard now in this really weird way in that we don't really have anything that we have to do. 이처럼 현대사회에서는 생존을 위한 기본적인 욕구가 쉽게 충족되면서 많은 사람들이 지루함을 느끼게 되었습니다. 그리고 이러한 지루함은 인간에게는 고통으로 작용하게 되며 앞서 보셨듯 충동적인 성향의 사람들은 생각을 즉시 실행하는 사람들이기 때문에 이 지루함이라는 고통에서 벗어나기 위한 행동을 하는데 거리낌이 없습니다. 그 때문에 충동적이라는 성향이 현대사회에서 중독에 더 취약한 특성이 되는 것이죠. 다만 고통에서 벗어나기 위한 행동이 종종 중독적인 행위로 이어지게 되는데 이것이 고통을 해결하기 위한 방법으로서의 중독이라고 볼 수 있습니다. 따라서 중독이라는 행위를 한마디로 요약하자면 고통에서 벗어나기 위해 쾌락을 지향하는 인간의 본능적인 행위라고 요약할 수 있습니다. 그리고 보통 지루함 같은 가벼운 고통은 가벼운 중독으로 이어지는 것이 대부분입니다. SNS 중독이나 게임 중독 같은 흔히 겪을 수 있는 증상이 있겠죠. 그리고 이제부터 말씀드릴 중독의 진짜 무서운 점은 바로 자신이 겪는 고통의 크기만큼 더 심각한 중독으로 이어질 수 있다는 것입니다. 이러한 중독에 대한 정말 깊은 통찰을 제공하는 또 한 명의 전문가가 있는데요. 바로 중독 분야의 권위자인 가보르마테 박사입니다.
그 또한 고통이 중독의 원인이라는 공통된 설명을 하고 있는데, 차이점이 있다면 가보르마테 박사가 말하는 고통은 지루함 같은 가벼운 고통이 아니라 트라우마를 동반할 수 있는 아주 강력한 고통이라는 점입니다. 따라서 그가 겪어왔던 환자들은 마약 중독자 중에서도 가장 강력한 증상을 가진 사람들이 많고, 이런 중증 환자들을 겪어왔던 가보르마테 박사의 오랜 치료 경험을 정리한 강의를 통해 중독에 관한 최고의 설명을 들을 수 있었습니다. What I learned could be summed up really very briefly by saying that addiction is not a choice that anybody makes, it's not a moral failure, it's not an ethical lapse, it's not a weakness of character, it's not a failure of will, it's just how our society depicts addiction, nor is it an inherited brain disease, which is how the medical tendency is to see it. What it actually is, it's a response to human suffering. And all these people that I worked with had been severely traumatized as children. All the women had been sexually abused. All the men had been traumatized, some of them sexually, physically, emotionally neglected. And not only is that my perspective, it's also what the scientific and research literature shows. So addiction then is actually, rather than being a disease as such or a human choice, it actually is, it's an attempt to escape suffering temporarily. All the substances of abuse, whether they're opiates or cocaine or anything else, they're actually painkillers. The Eckhart Tolle says very nicely that addictions begin with pain and end with pain. So that all the addictions are attempts to soothe the pain. 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가야 하는 것이 있습니다. 바로 가보르마테 박사가 사용한 페인이라는 단어와 서퍼링이라는 단어인데요. 앞에 강의 내용에서는 이해를 돕기 위해 모두 고통이라고 번역했지만 두 단어는 완전히 다른 단어입니다. 페인의 정확한 번역은 아픔이란 단어에 더 가까우며 나의 의지와 상관없이 어떤 외부 조건에 의해서도 발생할 수 있습니다. 한마디로 내가 아무리 조심한다고 해도 운이 없어서 내게 아픔이라는 건 주어질 수 있는 것이죠. 따라서 아픔은 어떤 사건이나 상황 그 자체라고도 볼 수 있습니다. 반면 서퍼링은 고통이나 고난 또는 괴로움 등으로 번역되며 아픔으로 발생할 수 있는 결과값이라고 할 수 있습니다. 이 서퍼링은 우리의 자아가 아픔에 대해 저항할 때 발생한다고 하는데요. 그래서 서퍼링을 불교식으로 번뇌라고도 번역합니다. 그리고 번뇌라고도 불리는 이 서퍼링은 우리가 있는 그대로의 사실을 수용하지 못할 때, 즉 팩트 그 자체와 싸울 때 발생하는 옵션과도 같은 것입니다. 내게 벌어졌던 과거의 일들이나 지금 내 앞에 펼쳐진 어떤 불행한 사건 그 자체와 싸우고 있는 것이죠. 따라서 우리는 인생에서 기본적으로 존재하며 무작위적으로 주어지는 아픔은 어쩔 수 없더라도 내게 주어진 아픔을 수용함으로써 고통은 최소화할 수 있습니다. 자칫 오해하기 쉬운 말이지만 상황을 수용한다는 말은 아픔을 겪는 상황에 머물며 더 나아지기를 포기한다는 말이 아닙니다. 내게 벌어진 상황 자체와 싸우는 일을 그만둬야만 우리는 상황을 해결하기 위한 행동을 시작할 수 있을 테니까요. 저는 중독 증상을 겪는 사람들이 어떤 상황을 수용하지 못해 발생한 고통 때문에 스스로를 탓해야 한다고 말하고 싶은 것이 아닙니다. 이 영상의 역할은 아픔과 고통에 대해 말하는 전문가들의 설명을 통해 중독을 예방하는 것만으로도 충분할 테니까요. 또한 최근 유튜브에 있는 중독을 다루는 영상들이 한결같이 도파민의 관점에서만 중독이라는 증상에 접근하는 것을 보며 중독에 대해 보다 근본적인 원인을 여러분과 함께 생각해보고 싶었습니다. 아마 영상을 끝까지 보신다면 중독에 관한 솔루션처럼 보이는 어떤 행동 지침들은 중독에 대한 근본적인 문제를 다루지 못하고 있는 것을 깨닫게 되실 겁니다. In other words, the addiction wasn't your problem. Your problem was that you had a lot of emotional pain, you didn't know what to do with. So the addiction was really an attempt to solve a problem. So when you say, why do people use substances or why do they engage in addictions in general, it's because they have a problem they don't know what to do with. And if you really understand their addiction, we have to ask, well, what gave you so much emotional pain? 그리고 도파미네이션의 저자 안나 렘케 박사는 우리는 모두 자신도 모르게 무언가에 중독되어 있다고 합니다. I can't tell you how many people I have met who really see addiction as some kind of otherness. But the truth is, we're all wired for addiction. And if you're not addicted yet, it's right around the corner. 이것을 다른 말로 하면 모든 사람이 감정적 아픔을 가지고 있거나 아픔에 노출되어 있다는 것이죠. 저 또한 어릴 때 겪은 감정적 학대로 인해 내면에 어떤 아픔이 자리 잡게 되었고, 알코올이나 담배는 물론 게임이나 심지어 운동까지 많은 것에 중독된 경험이 있습니다. 지금 생각해보면 제가 가졌던 중독 증상들은 내면에 자리 잡은 아픔을 어떻게 해결할지 몰라 생기게 된 집착과도 같은 것임이 확실해 보입니다. 만약 스스로 중단하기 힘든 집착적인 나쁜 습관을 가지고 계신다면 가보르마테 박사가 이제부터 하는 말이 반드시 도움이 되실 거라 믿습니다. We can guide people to healing if we ask the right questions. So when I work with addictions, the first question
is always not why the addiction, but why the pain. Well, the Tibetan book of living and dying, it's got a wonderful line in it. Whatever you do, don't try and escape from your pain, but be with it. The attempt to escape from pain is what creates more pain. And that's the reality with addiction. But the question is, how can people be with their pain? Well, only if they sense some compassion from somebody. So as another teacher says, only when compassion is present will people allow themselves to see the truth. So addicted people need a compassionate present which will permit them to experience their pain without having to run away from it. And all the attempts to run away, it's like another teacher says, the surest way to go to hell is to try to run away from hell. So you got to be with that pain. You just have to be with it, but you have to have some support. And we live in a society that one way or the other is always about instant relief, quick satisfaction, distraction. In other words, we live in a culture that is based on, both economically and psychologically, on not supporting people to be with themselves. So it's always the quick getaway. So it's very difficult to deal with addictions in a society. But yeah, it is a matter of, at some point, finding a way of being with your pain so that you can actually get to know what it's really all about.